saa za Afrika ya Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Popote ulipo mtazamaji, ninakusabahi nikitumai kwamba Alhamisi yako inakwendea vema. Hujambo na karibu. Kapu letu la habari limejaa taarifa chungu nzima, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Yajayo kwenye TV47 Matukio. Mhubiri tata Paul Mackenzie afikishwa katika mahakama ya Shanzu kusikiliza kesi dhidi yake ya ugaidi. Walimu wa shule ya upili ya Isongo, kaunti ya Kakamega, wahamishwa huku tume ya TSC ikianza zoezi la kuhamisha walimu kutoka katika shule ambazo zilivamiwa na wazazi. Na polisi eneo la Kabete, kaunti ya Kiambu, wamemkamata mtu mmoja anayedaiwa kumdunga kisu mkewe waliyeachana. Naye mumea wakati alipata hii habari aliweza kunyemelea bibi asubuhi kabla hajaenda shuleni na akamdunga kisu. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji. Asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi ni mwanahabari wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Na tunaanza na taarifa kuwa msemaji wa serikali Isaac Mwaura ameweka wazi kwamba serikali imeanza mchakato wa kufufua mabwawa ya Aror na Kimwarer, na kwa sasa wanafanya mazungumzo na wanakandarasi ili kufufua miradi hiyo. Aidha, Mwaura anasisitiza tangu kuondolewa kwa mchakato wa visa, Kenya imejipatia kipato kizuri, huku sekta ya utalii ikiongezeka kwa asilimia 18. The endangered elephants have increased by 692, which is very good. That is endangered elephants. While black rhinos have also grown by 80. So that's good progress, because we remember like 10 years ago, more than 10 years ago, there had also remained about 5 in the country, if you may remember. Our country is now visa-free, meaning that we shall have more visitors coming into our country going forward. And for example, international arrivals have grown by 18.42% in the last 16 months, meaning that our country received an extra 273,412 more visitors. And that means more money to our country, over 273,000 for those who would be interested in interrogating that further. And that means that money was injected into our economy of our country. And these are some of the parameters that explain why our economy has grown by 5.6%, as projected by the Kenya National, by the National Treasury, and even the Kenya National Bureau of Statistics. In fact, the number of days that tourists are spending in Kenya has increased by 1. So usually before they were spending 10 days, but now it's moved to 11. To be precise, 10.5 days to 11.3. So that's quite something. The more they stay, the more they spend. And so the country is able now to make more money. Another good thing in the tourism sector is the fact that we've been able to train an extra 1,044 youth under the Kenya Kwanza administration in the tourism sector. So you can see more young people are actually getting on board. The previous figure was about 400 or thereabout. And so this graduates will help support this growing sector of the economy so that it can realize its full potential. Our assessment as government is that we have not really fully exploited our tourism potential. For example, people come here to see animals, but there are many other opportunities in all of the 47 counties, like in Machakos, where you have water moving upstream instead of downstream, or even like that beautiful desert. I don't know if it's called Turbi or Chobi Desert. That looks like Dubai, really. So there are many opportunities for us that needs to be exploited. And also there is a plan to ensure that the coastal region of Lamu, Watamu, and all of that becomes the Miami of Africa. So that it's an entertainment spot. That is the aim of government. So that then you have the little Miami here for Africa. But further also, there is a multi-billion facility called the Ronan Gala Utalii Training College that will be opened in June of this year to admit over 5,000 youths in tourism
And these will be dedicated to export labor for tourism. So again, we want to see how we can shorten the courses. Instead of a 2-year or 3-year diploma course, you quickly train because, for example, Saudi Arabia needs 350,000 people to build its new city. And a lot of this labor will come from Kenya based on our bilateral labor agreement. And so this training, this will be actually a center of excellence in that regard. Also, we are looking at Kenya being a MICE destination or MICE travel destination. MICE means meetings, incentives, conferences, and exhibitions. And it is very true to say that for the last 1 year, we have actually hit the 10,000 mark in terms of local and international conferences. We were getting about 8,000 conferences in a year. Now there are 10,000, an increase of 2,151. That's quite commendable. So for those who are saying that the people are not coming to Kenya, actually the data is providing a different story. And this KICC is a good example. It was refurbished by over 2 billion shillings. And remember, even the Youth Connect Summit happened here with over 14,000 people coming. You remember the Africa Climate Summit. And also the Energy Conference we had here. Also the first international scientific, wildlife scientific conference. So we've had quite a bit of these meetings coming on board. And of course, as a result, therefore, the earnings from tourism have actually increased a lot, So, and it's actually, the increase of earnings have increased by about 80%. So please. Kwingineko mtazamaji, mhubiri Tata Paul Mackenzie hii leo anafikishwa katika mahakama ya kusikiliza kesi za ugaidi eneo la Shanzu, kaunti ya Mombasa. Mackenzie ambaye hiyo jana alifikishwa katika mahakama ya Malindi kujibu mashtaka ya mauaji, anatarajiwa pia kujibu mashtaka ya kutoa mafunzo yenye itikadi kali ambayo yalipelekea wafuasi wake kufunga kula hadi kufa. Mackenzie na wenzake 95 wanakumbwa na mafungu matatu ya mashtaka yakiwemo mauaji, ugaidi na kudhalilisha watoto. Nikianza na wa kwanza wakuwa hapa mbele, I create some space so that tutakuwa tunaenda hivi sasa. Mtazamaji, kinara wa ODM Raila Odinga anatarajiwa kukutana na viongozi wa ODM kutoka Kilifi ili kuweka mikakati kuimarisha chama hicho katika ukanda wa Pwani. Viongozi hawa ni pamoja na wanachama wa chama cha PA kinachoongozwa naye Spika wa Bunge la Seneti Amason Kingi. Makofi tafadhali, wimbo mzuri huo. Wamerudi. Na kama baba walivyosema, mtoto akinyelea paja halikatwi kuoshwa. Wamerudi, baba atawazungumzia. Sasa baada ya kukabidhi funguo hizo kwa Secretary General wetu na party leader wetu His Excellency Honorable Raila Odinga, it's now time to retire this podium. We want to officially retire it. Sasa kila kitu kitafanyiwa hapa. Tafadhali. Itie kando pale tafadhali. Haya, sasa nyundo na wenzako mtaribrand. Sasa imekuwa dissolved. Tumeiretire. Asa itatumika tena. Lakini microphone itatumika. Asante. Haya, sasa kabla tuingie upande wa ODM. Tutafanya. Nataka tufanye sasa official ceremony hapa ya kuwakaribisha katika chama. Kisha baada ya hapo speeches zikifanywa sasa itakuwa ni ODM.
Tunaelewana? Kwa sasa tutapeana slogan. After mumekuwa received officially na party leader wetu, kwa uelekezi wake Secretary General wetu, atakuwa anaita jina moja baada ya mwingine. Unavishwa kofia na scarf kuashiria kwamba umekaribishwa rasmi katika chama cha ODM. Kisha baada ya hapo membership department itawapatia forms ambazo mtafill kuresign kutoka kile chama ambacho mmekigura kujiunga tena na chama cha ODM. Secretary General, karibu. Na asante sana wote ambao mmezungumza. Kwa kweli baba, unajua nilikuwa najiuliza maswala mengi sana. Nilikuwa nataka nimsikize huyu ndugu yangu Ruben Katana anieleze ni wapi tulimkosea. Tulikosana vipi tukafika mahali ambapo tukawachana. Yeye mwenyewe ameelezea safari yake na wewe. Mimi ni baadhi ya wale viongozi ambao nilikuwa sishiki simu za Ruben Katana. Hata nikidhani wiki iliyopita alinipigia simu na sikushika. Sikujua ni nini ananitafutia, lakini sasa mengi yanaanza kuibuka na make sense kwa sasa. Na mheshimiwa baba, sisi ambavyo wameuliza, kama vile ambavyo umezungumza nyinyi wenyewe kuhusu mwana mpotevu, tutawapokea, tutawavisha, tutawalisha na tupige sherehe hapa Nairobi, kwa sababu wananiita waziri wa sherehe mimi mwenyewe. Kwa maisha yangu mafupi ya kisiasa, tendo ambalo limefanyika hapa mimi sijaona siku nyingine, kwamba mumehama na kuhama na vyombo vyote. Unajua sijaona hilo mimi. Na saa Nyundo alivyozungumza, nyundo ndio hujenga paa, na tena hiyo nyundo ndio huondoa hiyo paa. Kwa hivyo nafurahi sana kuwaona nyinyi wote ni ndugu zetu ambao tunawajua kwa ndani. Kwa sasa, kwa sababu tutazungumza baadaye, nataka niombe wale wanatusaidia kwa secretariat waje hapa kwanza na rangi rasmi na nembo rasmi za chama. Tutawaita moja moja. Baba, kubatize, dhambi zako ziishe leo hapa, uwe kiumbe kipya, ndipo tuweze kushiriki sasa hafla ya kufana kama wana ODM sote kwa kipamoja. Kwa hivyo kuna wengi hapa na tutaenda kwa haraka. Mheshimiwa Raila Odinga, naomba usichoke jinsi ambavyo hujachoka kutetea wananchi. Nitakuomba tukimtaja mtu jina, dadangu, njoo pale upande wa kushoto wa Mheshimiwa Raila Odinga, utampokeza material hiyo, kofia pamoja na scarf, alafu atamvisha, na tukimaliza sote unaweza kuketi, lakini tutapiga picha baada ya kuwavalisha wote. Wa kwanza tutaanza Naam, mtazamaji, ni kikao cha moja kwa moja kutoka hapa jijini Nairobi, na hususan kutoka ofisi za Chungwa, ambapo kiongozi wa ODM Raila Odinga anatarajiwa kukutana na viongozi kutoka kaunti ya Kilifi. Bila shaka ni taarifa ambayo tunazidi kuitupia jicho, utakuwa unaipokea kwa ukamilifu wake. Lakini katika taarifa nyingine, mtazamaji, ni kwamba polisi katika eneo la Mugoga, eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu, wamemkamata mwanamume mmoja ambaye anadaiwa kuvamia na kuwajeruhi vibaya mkewe wa kitambo pamoja na mpenziwe kwa kuwadunga kisu. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa eneo hilo Anthony Mbogo amesema kuwa wamemtia mbaroni mshukiwa wa majeruhi hao wawili wanaoendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Thogoto. Aidha, wakazi walioshuhudia tukio hilo Konradhi wanasema kuwa mama huyo alivamiwa na mwanamume huyo aliyesikia fununu kuwa mwanamke huyo alikuwa na mpenzi mwingine. Ni mzee mmoja waliachana na bibi yake anaitwa Kemani, waliachana na bibi. Sasa bibi akatoka kwake akakuja akarenti nyumba hapa Kiambaa. Bwana amemtuma asubuhi akienda kazi, akamsukuma akakuja na yeye huku kwa Maria Melent, akamdunga na visu, na yule jamaa walikuwa na yeye kwa nyumba anaitwa Mbogwa. Sasa ile kushtuka tumestuka ni bwana aliachwa, hataki kuachwa. Kama alikuwa ameachana na bwana wake na akawa wanashirikiana na mwingine, wakakutwa kwa nyumba asubuhi na ikawa wametendwa, wamedunga na ikawa wamepelekwa kwa hospitali. Bibi aliweza kuja na kakodi
nyumba pahali tupo, na yule bibi aliweza kumpata mpenziwe ambaye alikuwa ni kijana wa miaka 25. Naye mume wakati alipata hii habari aliweza kunyemelea bibi asubuhi kabla hajaenda shuleni, na akamdunga kisu, halafu akadunga yule mpenzi wake visu. Bibi aliumia kidogo, lakini kijana aliumia sana na amepelekwa PCA Bogoto ambako anaendelea na matibabu. Suspect mwenyewe amekuwa arrested na kwa mikononi mwa polisi, na DCI ambaye tuko naye hapa anaendelea kurecord statements za wale waliona tukio likitokea. Na katika taarifa nyingine, mtazamaji, tukizidi kukutaarifu ni kwamba shughuli za elimu katika shule ya upili ya Isongo zimetatizika asubuhi ya leo baada ya tume ya TSC kusemekana kuwahamisha walimu 17 kutoka shuleni humo. Hii ni baada ya tume ya kuwaajiri walimu TSC kuanza mchakato wa kuwahamisha walimu kutoka shule ambazo zilivamiwa na wazazi kwa madai ya matokeo duni katika mitihani ya kitaifa. Kwa sasa washikadau wakiwemo wazazi, walimu na maafisa wa Wizara ya Elimu wanafanya kikao cha dharura. Na serikali ya kaunti ya Taita Taveta imewaajiri walimu takriban 150 wa shule za chekechea kwenye kaunti hiyo katika mkataba wa kudumu, huku wanafunzi 100 wanaojiunga na kidato cha kwanza kutoka familia zisizojiweza wakipata ufadhili wa masomo yao. Julius Mariki na maelezo zaidi. Katika juhudi za kuimarisha miundo misingi ya elimu katika kaunti hii, Gavana Andrew Mwadime amewakabidhi walimu 150 wa shule za chekechea barua za kuajiriwa kwa mkataba wa kudumu, huku walimu 66 wakiendelea na mkataba wao hadi kufikisha umri wa kustaafu. Mabibi na mabwana, leo hii tunafanya shughuli ya kipekee ya kupeana barua kwa walimu wetu wa chekechea kwa kuwatoa katika kandarasi, yani contract, na kuwaweka kwa ajira ya kudumu, yani permanent and pensionable. Kwa hivyo leo hizo barua ziko mfukoni kwa 150 walimu 150. Kuna wengine 66 hawatapata hizo barua, si kwa sababu hawastahili. Wakiwa above 50 hawapatiwi PNP. Kwa hivyo hata wasiwe na shaka, endeleeni kufanya kazi kwa bidii, manake contract zenu zipo, mfanye kazi mpaka muda ule utafika wa kuondoka. Wakati huo, Gavana Mwadime ameongoza shughuli ya serikali yake kwa fadhili wanafunzi 100 katika kaunti hii kwenye masomo yao ya sekondari. Kwa sasa jumla ya wanafunzi 300 wa shule za upili wananufaika kwenye mpango huu wa ufadhili wa elimu yao. Leo hii tunatoa fedha na ufadhili kwa watoto wengine 100 watakaojiunga na kidato cha kwanza katika shule mbalimbali, ikiwamo shule za jimbo letu na hata majimbo mengineo katika mipaka yetu ya Kenya. Hivyo basi, kwa mwaka huu wa elimu wa 2024, serikali yangu itakuwa na jumla ya wanafunzi 400 katika mpango huu. Aidha, wanafunzi hao wamenufaika na vifaa vya shule kama vile magodoro, masanduku miongoni mwa vingine. Julius Mariki Mwakibo, TV47 Taita Taveta. Na muungano wa matabibu umelalamikia ubaguzi katika mfumo wa kuendeleza taaluma, wakisema kwa uongozi uliopo unachukua muda mrefu kuwapandisha vyeo. Matabibu wanasema kuwa zoezi hilo halikuzingatia mikakati ifaayo, ikiwemo kuhusishwa kwa umma katika shughuli nzima. Wanahakikisha hakuna mtu mwingine ambaye sio mtu wao anachukua zile viti. Na mmeona kuna wengi, hata ile directorate ilikuwa ya nursing waliweza kutoa kwa sababu waliona huyo sio mmoja wao. Tumeona ingine, kuna afisa mwingine hapo alikuwa kwa
department ya tobacco kuondoa maneno ya mambo ya nicotine na sigara, na tumeona imefikia pahali pia, kwa sababu wameona sio mwenzao, wametumia PS pia kumuondoa, na wanaleta watu wengine hata hawaelewi, lakini kwa sababu tu wanaenda kuwasaidia kupata kile ambacho wanafaa kupata pale. Kama maafisa tabibu tumeghadhabishwa na ile ambayo inaitwa organogram ya ministry ambayo ilipitishwa mwaka uliopita mwezi wa 11, ambayo imewatenga na kuwadunisha maafisa tabibu katika sekta ya afya kwenye Wizara ya Afya. Kwa namna hiyo, sisi tumetoka hapa kutoa tamko kwamba hatujapendezwa, na tumejaribu kuwafikia maafisa walio wa serikalini na hawajatupatia masikio, na sisi tumesema kwamba tutatoa malalamishi haya kwenye umma, alafu kisha tutachukua hatua za kisheria kuhakikisha kwamba watu wetu hawataweza kunyanyaswa. To tell the Ministry and Public Service Commission that they stop implementation of the structure which has been issued to the Minister of Health, and call for a stakeholders meeting and involve not only the clinical officers in Kenya and also other healthcare workers, so that we collectively contribute to the structure of the Minister of Health. Na akina mama katika kaunti ya Lamu wanaendelea kuhamasishwa na shirika la kijamii la Kiunga Youth Bunge Initiative katika juhudi za kukabili itikadi kali na uhalifu kutoka kwa watoto wao. Kulingana na akina mama hao waliopokea mafunzo hayo, wanasema kukabili mafunzo ya itikadi kali katika kaunti ya Lamu ni njia mwafaka ya kukomesha vijana kujiunga na makundi ya uhalifu. Aidha, wamesema ipo haja ya vijana wa kiume kupewa kipaumbele katika jamii, huku wakitoa wito kwa serikali kuleta mbinu mbadala ya vijana kukabili changamoto wanazozipitia. Yeye ndiyo saa zote ako pale chini kabisa. Yeye ndiye anakutana na watoto saa zote. Watoto watakapokuwa wakija kupotea, yeye ndiye atakuwa kwanza kujua. Kwa hivyo mama ako na jukumu sana, na sisi wa mama tunatakiwa tuwajibike kama wamama. Tuone ya kwamba tuko na mambo zaidi ya kufanya, kuona ya kwamba mambo yanaendelea vizuri kutoka jamii mpaka katika kijiji. Imekuwa changamoto watoto wa kiume waenda kwenye uraibu na nini, kwa sababu ya nini? Mtoto wa kike amekuwa anaangaliwa sana na kuangaziwa sana kuliko mtoto wa kiume. So hayo pia ni mafunzo ambayo kwamba tumefundishwa siku ya leo, na kwamba watu hawakuwa wanajua kuhusiana na usawa wa namna hiyo, na wameweza kufunguka na kujua. Tumeweza kujua angalau ni tatizo liko mahali gani, watu wanaweza na hatari ni gani, ambapo kwamba watu wanaweza jiunga na makundi mabaya ya kama Al-Shabaab na makundi mengine haramu yoyote wakati wote kwa sababu ya dhulma za kijinsia. Na kama mimi mwanamke nina jukumu kubwa sana, na jukumu yangu kubwa ninaanza kwangu nyumbani. Ninahamasisha kutoka kwangu nyumbani ndio niweze kuenda kwa jirani na kwenda hapo mbele katika community yenye ninahusika katika. Ningependa tu kusema pia wamama ni vizuri kukutana, kuzungumza na kutoa hisia zao. Na wakati mwingine kunapotokea mambo pengine ya kifamilia, kuna shida, ni vizuri kutafuta ushauri wa viongozi wa dini. Maana viongozi wa dini pia wana hekima ya kuweza kuwasaidia. Wito wangu kwa serikali ni kujiunga pamoja na security yetu ambao tuko pamoja nayo, kama vile chief areas, leaders na pamoja na police station. Na Wakenya wanaotegemea barabara ya James Gishuru Rironi walilazimika kutafuta njia mbadala baada ya mvua kunya usiku kucha na kutatiza usafiri katika barabara hiyo. Waendeshaji magari waliojizatiti kutumia barabara hiyo walikadiria hasara gari zao kuharibiwa kutokana na hali ya barabara. Baadhi ya wakazi sasa wameitaka mamlaka ya kitaifa ya barabara KENHA kushughulikia hali hiyo kwa kuchimba mitaro kando ya barabara hiyo.
Njia imetuletea shida sana juu saa hii nilikuwa naenda job na huku saidi ya Wagige, lakini siwezi fuka hapa juu maji imekuwa mingi. Ninaogopa gari isiharibike ama nisizimie kwa maji halafu nishindwe kutoka. Shida yetu ni barabara. Hebu angalia, hata ukiangalia unaona, hata huwezi pita, hata ukiwa na gari unashindwa, hata huyu mwenye hii gari. Sinaona mahali amesimama. Juu hakuna mahali anayesaenda. Juu ikikwama hapa imekwama. Hatutengenezee ya kisiri. Sasa shida hii barabara, tulijengewa barabara na haikumalizika. Sasa tukaachiwa hakuna mahali ya kupeleka maji, maji ilikuwa inaenda imefungwa yote. Kwa hivyo watu wako na shida, watu wa miguu, watu wa gari dogo, shida kubwa. Gari hizi computerized, hiyo kompyuta ikiguza maji, gari na kuzimia hapa katikati. Sasa tunauliza jamani, kwani mlituachilia aje? Tunateseka sana, kwanza watoto wa shule. Tuko na shule mbili ziko hapa karibu, tuko na Nyolo Primary School na Liloni Primary. Wao watoto wote wenye wanatoka pande ya Gatimo hawana mahali ya kupita. Wanavukia tu pale kwa barabara. Pia sisi watu wa bodaboda tunapita tu kwa ile barabara na ni highway. Na ukiangalia kaa nyuma yangu kwenye bodaboda zinapita, ndipo watu wanapita na gari zinakuja tu bado na speed. Na ukiangalia kama last week kumekuwa na accident zimepatikana huko. Tunaweza taka tu waambie serikali tutengenezee bridge kwa hapa chini hapa Chungamali. Tu hapa kupitia watu wakivuka hapo ni risk sana.